אני אדבר גם בעברית וגם באנגלית, בסדר? לא תמיד אותו דבר. אבל we're in the transition בין השמשות, between יום הזיכרון and יום העצמאות. I'm not sure whether you know around the areas of Bet Shemesh and Modi'in there are fires raging that were set alight by Ishmaeli, and they are being dealt with at the moment. But a lot of ceremonies have been cancelled because of the winds, and they don't want people travelling on the roads. But Jerusalem is Baruch Hashem. Jerusalem's okay. So I want to start with a song to put us in the mood for this great day. בשעה שמלך המשיח בא, בשעה שמלך המשיח בא, אתם מאמינים ברוב אורי שזורח, עד אביב עד אביב הגיע הזמן, הגיע הזמן גאולתכם. ואם אין אתם מאמינים, ואם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזורח. One more time. בשעה שמלך המשיח בא, בשעה שמלך המשיח בא, משמיע לישראל ואומר, בשעה שמלך המשיח בא, בשעה שמלך המשיח בא, ישראל ואומר, הנביא הנביא, הגיע הזמן, הגיע הזמן גאולתכם. ואם אין אתם מאמינים, ואם אין אתם הנביא הגיע הזמן, הגיע הזמן גאולתכם.
אתחיל עם תפילה. תפילה נכתבה על ידי הרב סחי לימן. פעם הוא לימד בתוכנית שעשיתי לפני המון שנים. We're going to start with the תפילה. אבינו שבשמיים, עשו ישראל וגואלו. באים אנו לפניך. בעין דומעת ובלב שבור. המאמין בטוב ומבקש נחמה. רשעי עולם פגעו בנו, הרגו, חטפו נשים, גברים וטף, חיללו צלם אלוהים. וכנגדם, אזרחים וחיילים מסרו נפשם, ובגבורה, מאמץ וחישות, יצאו למלחמה, וזקפו את כבוד ישראל. כאב וגאווה מציפים את ליבנו, כאב על המכות הקשות שספגנו, וגאווה על הגבורה העילאית שראינו. ובלב שבור המאמין בטוב, פורסים אנו ידינו לפניך, שתמלא אותנו ואת העולם כולו בתקווה ובנחמה, בחיים ובשלום. השב את כל חטופינו, רפא את כל פצורינו, הגבה את האחדות בינינו, ופקח את עינינו לראות את כל הטוב שיש. תן לנו כוח למגע את הרשע מהעולם, להתגבר על הכאב והשכול, לסייע לכל הנצרכים, ולהמשיך לבנות ולשכלל את מדינתנו. והתקיים בנו מקרא שכתוב, קומי אורי כי באורך, וכבוד השם עלייך זרח, ונאמר אמן. In a regular year, the seventh day of Pesach and Yom Haatzmaut fall on the same day of the week. As you know, the seventh day of Pesach this year was Shabbat, and Hei B'Iyar will be Shabbat, but to avoid Chilul Shabbat, the state brings Yom Haatzmaut forward and Yom HaZikaron forward, otherwise there'd be a lot of Chilul Shabbat. Amazing, people would be. And so automatically one looks at Shvi'i Shel Pesach. It's remarkable to me that we always think that this is the first time something has happened. And we normally make kind of statements like that out of ignorance because it's happened many, many times before. אמרתי שביעי של פסח הוא בדרך כלל יום העצמאות, אותו יום בשבוע, אבל בגלל שבת הם הקדימו את יום העצמאות השנה ויום הזיכרון, אבל כעיקרון ה' באייר זה בשבת. ויש משמעות בזה ששביעי של פסח הוא ביום העצמאות, אותו יום בשבוע. יש הרבה השוואות בין יום העצמאות לשביעי של פסח קריאת ים סוף. So I want to share with you a midrash. The midrash is in Shmot Rabbah, Parshat Beshalach. The pasuk in Tehillim says, "V'yamru al yam b'yam suf," and they rebelled at Yam Suf. Al yam b'yam suf. Mahu shnei pa'amim el. What are these two times? When did they rebel twice at Yam Suf? Al hayam himru shelo hayu rotzim leredu lelei shevet Yehuda shekafaz techila. So we know that at Yam Suf we rebelled, the people didn't want to go in the water. Only Shevet Yehuda went into the water. וכדי שמו של הקדוש ברוך הוא שנאמר בצאת ישראל ממצרים הייתה יהודה לקדשו. Yehuda was the first one to go in the water. We know that we've known since we were very little children,
the Nachshon ben Aminadav, it could have been Shevet Yehuda, but Am Yisrael were very, very skeptical about jumping into the water, which was a stormy sea. It was a black flag or red flag day, whatever they call it. In each country, it means something else. You weren't allowed in the water on that day on Yam Suf. It was a terrible storm. And you can imagine that 90-year-old men didn't want to walk into the water, and little babies in the hands of the women, little Gabriel Asher, he didn't want to go in the water. Rachel had no problem, but Gabriel Asher said, I don't want to go in the water. I prefer to dance with the girls in Yesod Yosef. But I don't want to go in the water. Uv'Yam Suf minayin shehimru. But when else did they rebel at Yam Suf? When was the other rebellion at Yam Suf? Ela kivan sheyardu letoch hayam male tit. When they went into the water at Yam Suf, it was full of wet mud, which you would expect it to be, right? The seabed has been removed and the water has gone up on both sides, but it's sticky, muddy water. V'haya bo kamin tit shene'ema, and it was clay. Shene'ema darachta b'yam susecha chomer mayim rabim. V'haya omer, listen to this. בינתיים אתם איתי, כי אני אומר את זה בעברית בכל מקרה. והיה אומר ראובן לשמעון, במדרש, כן? במצרים תיתו וים תית. גם שם מלוכלך ופה מלוכלך. It was dirty in Egypt, it's dirty here. What have we done? This is terrible. וחומר ובבנים ובים חומר, מים רבים. We had bricks and mortar in Egypt, and we have bricks and mortar here. So what is going on? What's the point of this? Havevi amru al yam b'yam suf. Madhim. You're walking through Yam Suf. The walls of the sea are standing up on both sides, and you're moaning about the mud? הבנתם? כן? הם בתוך ים סוף, רואים נס מימין ומשמאל, והם מתלוננים על הלכלוך שבתחתית. זה הבעיה. And you look at this midrash and you think, that's crazy. That's crazy. They are witnessing the most incredible miracles. And they're complaining. And they don't see the Kriyat Yam Suf. They see the mud on their shoes. And then you think about, what about today? What about today? We've seen so many miracles in our country. How many aeroplanes did we have in 1948, do you know? Take a wild guess. כמה מטוסים היו כמה? ב-48. לחיל האוויר. כמה היו? 1. How many armies did we fight in 1948? Name a few. Egypt, Syria, Jordan, the British, who were arming everyone at the same time as taking away our weapons. Makes you proud to be British. And we had one aeroplane. רב עמיטל, ראש ישיבה שלי, היה מ"מ בזכות זה שהיה לו נשק. הוא היה מ"מ כי היה לו נשק. People didn't have guns. My Rosh Yeshiva was a mefaked machlaka because he had a gun. And he said it every year on Yom Haatzmaut. Move along a bit. Go to 1956 where we embarrassed the French and the British at the Suez Canal. Go to 1967, which is impossible to talk about. Skip to last autumn, when thousands of people's pockets blew up with walkie-talkies. So we see the Yam Suf, we're walking through Yam Suf, and we're complaining because it's a bit dirty. I'm getting my shoes dirty. Because it's Sfirat HaOmer, so I mustn't celebrate. You know what Rav Soloveitchik said about that? Rav Soloveitchik said that if we celebrate Lag BaOmer because a plague stopped, we can celebrate Yom Haatzmaut.
If you're not a chassid, the celebration of Lag BaOmer is simply because the epidemic stopped. So you can celebrate your Haatzmaut. Suddenly everyone's worried about halacha. Worried about halacha any other day of the year. Now they're worried about brachas, they're worried about shaving in the oil, everything, worried about everything. Walking through Yam Suf. Mamash walking through Yam Suf. Girls, you've seen it with your own eyes. This country's a miracle. It's just an absolute miracle. אבל אפילו בימים ההם אנשים עברו בתוך ים סוף והתלוננו על הלכלוך ובינינו, אני ישראלי ואתם ישראליות, נכון? אבל אני יותר ישראלי מכם, למה? כי אני פה 35 שנה, כמה שנים אתם פה? אני 35 שנה פה. ואנחנו מתלוננים כל יום בשבוע. כל יום בשבוע. יש לנו משהו רע להגיד על מה שקורה במדינה. לכלוך על הסנדלים, זהו, זה לכלוך על הסנדלים. זהו, that's all it is. It's just a bit of dirt on our shoes. Compared to Auschwitz-Birkenau in January 1945, it's a bit of dirt on my shoes. But what about Hayam miyamin v'mismol? What about the nisim that I'm seeing with my own eyes? אשתי עושה שביל ישראל, אני לא. עשיתי הסוף שם באילת. הייתי למעלה שם ואמרתי לה, סיימתי. אז היא הולכת כל שבוע לאיזשהו קטע. אז שבוע שעבר היא הייתה ליד מירון. אז היא כותבת לי 7:30 בבוקר, אני אצל רבי שמעון. אז כתבתי לה חזרה, אני ברוב היהודי. אז אשרינו מה טוב חלקנו, זה המצב. אני ברוב היהודי, את אצל רבי שמעון. Wow, זה המצב. I told you this last week. My wife was up north and she was by Rabbi Shimon. I was in the Rova and my wife said she's at Rabbi Shimon. I said I'm in my office in the Rova. My office in the Rova. שלמדנו לדקלם על חומותייך. אני הייתי בכיתה ולמדנו לדקלם על חומותייך. ואני עובד 30 שנה ברוב היהודי. וגדלתי עם דקלום על חומותייך, ואני שומר על החומות. חדר 4 אנחנו בנינו, אני וג'רמי בנינו. רבנית אנה גם עזרה. אתם מבינות שחדר 4 הוא לא חדר, כן? הוא היה מסדרון ופשוט חפרנו את כל חדר 4. תלכו ליד הקיר, איפה שהטלוויזיה שם, תדפקו שם, זה לא קיר. יש מקווה מאחורי זה. לא יכולנו לחפור יותר כי הארכיאולוגים היו מגיעים וסוגרים את המדרשה. יש מקווה מיד, מאחורי שם. שומר החומות. ואנשים מתלוננים. 353 ימים בשנה אנחנו יכולים להתלונן, לא היום. היום אנחנו לא מתלוננים. אני רוצה להגיד לכם משהו אחר. אומרים לנו שהמחלוקת לא היה אף פעם כזה. לא לומדים היסטוריה? So they're telling us this division in Am Yisrael is new, it's never been so bad. So I want to take you back לקריאת ים סוף. יש כמה פסוקים בקריאת ים סוף, לפני קריאת ים סוף. יש פרק י"ד, שזה בעצם התיאור של קריאת ים סוף, ויש שירת הים, שזה בפרק ט"ו. So we know that, right? We have two prakim, Yud-Daled and Tet-Vav. Yud-Daled is the description of Kriyat Yam Suf, and Tet-Vav is Shirat Hayam. So in the description of Kriyat Yam Suf, the pasuk reads as follows: Ufaroi kriv v'yisu b'nei Yisrael et einehem v'hinei Mitzrayim noseh achreihem v'yir'u me'od v'yitzaku b'nei Yisrael el Hashem. Paro midkarev. Paro's getting near. We've got our backs against the water. And the people turn around to God, and the pasuk says, "Sa'aku b'nei Yisrael el Hashem." So what does Rashi say? What does Rashi say there? Tafsu umanutam shel avotam. We prayed. That's what they were doing. We were praying.
We were praying like Avraham, Yitzhak, and Yaakov. We were in a terrible situation. התפללנו. מה הבעיה? פסוק י"א, ויאמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר? איך זה יכול להיות? פסוק י' אנחנו מתפללים אל השם, פסוק י"א אנחנו מורדים במשה רבינו. In פסוק י' we're praying to God, פסוק י"א we're rebelling against Moshe. How can the same people do the same thing within one pasuk of each other? אז יש פרשנויות שונות, אבל הרמב"ן אומר שהיו כיתות בים סוף. אנשים עם דעות שונות, פסוק י' זה קבוצה אחד, פסוק י"א זה קבוצה אחר. תקשיבו טוב. the Midrash says the same thing. There were different groups of people at Yam Suf, different opinions. This is a moment of life or death. Our backs against the water. There is a storm brewing behind us, and the Egyptians are coming towards us. What are we meant to do? And there are very, very clear positions. The Midrash says there were 4 positions, 4 different groups of opinion. One opinion said, we're going back to Egypt. This is in the Midrash, in Psikta Zutrata. One opinion said, we go back to Egypt. One opinion said, we're never going back to Egypt, we'll jump in the water, we'll commit suicide. One said, we'll pray to Hashem, and one said, we'll fight. I've learned this Midrash many, many times. הבנתם את הדעות שונות שם, אוקיי? זה לא סתם דעות. חלבי, בשרי, שמחוני, בלי גלוטן, עם גלוטן. זה דעות עקרוניות. או להילחם עם המצרים, או להתפלל. These are fundamental arguments. אז יש לנו קבוצות היום. יש אנשים שאומרים שצריכים להילחם עד הסוף, להכריע את חמאס, להשמיד את חמאס מתחת השמיים. יש אנשים שרוצים שכל הכוחות יהיו עם החטופים. ושתיהם צודקים. שתיהם צודקים, זה לא, כאילו, צריך את שתיהם. אז יש לקבוצה נטייה, זה טוב מאוד שיש דעות שונות, אם יודעים לכבד אותה. אבל זה לא פעם ראשונה בהיסטוריה של עם ישראל שהיו דעות שונות עקרוניות בים סוף, בקריאת ים סוף, ברגע של הכרעה, רגע של חשיבות. זה לא פעם ראשונה. It's not the first time in Jewish history we've had massive debates. We have a massive debate in this country now. People who totally believe you have to destroy Hamas, wipe them out, and you have other people who totally believe you have to do everything you can to release those who've been in captivity for almost 2 years. And it's a legitimate argument. No one's bad. They're values. They're different values that people have. It's a moment of crisis, Kriyat Yam Suf, it's a moment of crisis, and there are different opinions. אין שום דבר רע בזה, ואין שום דבר חדש בזה גם כן. כל עוד שיודעים איך לדבר אחד עם השני, אין שום בעיה עם חלוקה. אין שום בעיה עם זה, וזה לא פעם ראשונה שזה קרה, זה קרה פעם אחר פעם בהיסטוריה היהודית. אבל היום אנחנו שמים את כל זה הצידה. Today we put everything like that aside. And these are things, you know, when I grew up in England, the biggest issue is whether your team won the game. That could have even been the headline in the newspaper. That's what was bothering them. You know what they were worried about in England during Corona was whether the pubs were open. That was a big discussion. I saw the headlines. Don't give me your faces. I saw the headlines. Yael, don't deny. That's what they were talking about. They were talking about the pubs. We're talking about going to Shiur to daven, and they're talking about having a drink. Different countries, different issues. I lived in England for longer than you've lived in England so far. I read the headlines, I read the newspapers, not the Times. I read the rubbish newspapers that the vast majority of the English people read. Because I was like them. You know, the Mirror. The headlines, we have a massive headlines because we are living in a massive period of time. So what do we have to do today?
My feeling for you, girls from Chutz La'aretz, if you can't feel it today, then I should probably resign. If you can't feel the atmosphere. I don't know how many times you've been to Har Herzl in your lives, but for me it's like most incredible experience. And if you can't walk in and out of this city every day without realizing that you are living Tanakh, then I don't know, we have to change the teachers, have to change the syllabus, have to change the head, I don't know. It is so fundamental to have your eyes open and see what's going on around you. היה לי משהו מאוד מרגש, אם בן אדם גדל באנגליה, זה קשה לדעת, כי המבטא שלי הוא כל כך ישראלי, זה קשה לדעת שאני לא נולדתי פה. אני מקפיד, כל הילדים שלי משרתים, ואני מקפיד שהילדים שלי בסדיר, שאני הולך איתם לאיפה שהם עומדים ביום הזיכרון. אז היום הבן שלי הוא עמד בבאר טוביה, הייתי בבאר טוביה איתו, ליד קבר של חייל שהיה בן 16 שהוא נפל. בן 16. אני לא יכול לתרגם, ואני לא יודע אם היה לכם את התחושה הזאת, שאתה יכול, אתה כל כך מלא עם הגשמה של חלום, שאתה יכול למות. כי אין שום דבר שיכול לעבור את זה, יש שום דבר שיכול להיות יותר טוב. כבן אדם שגדל בחלומות, ושכל הילדים שלו משרתים, שילד אחד עשה שנה שלמה, 9 חודשים בעזה, 3 חודשים בלבנון, הציל אנשים מטנק בוער, וילדים שלך הם בעצם הגיבורים שלך, הם הרבה יותר גדולים ממך. אתה עומד שם, אתה כל כך מלא בהגשמת חלום, שהיה לך חלום בחיים, ואתה חי את זה. It's the most incredible feeling. I've given you the bracha before, but I cannot begin to describe to you the contentness to stand with הוא בגבעתי, הוא מק בגבעתי עכשיו, הקטן שלי. To stand with your son when he's in uniform. You dreamed of this as a kid. You spoke about this all the time. The living state of Israel, and your son is there, and you're standing by his side. לקח לי 1.25 שעה להגיע לשם מהגוש, 1.25 שעה לחזור, ועמדתי איתו 3 שעות, כי הוא חייב להיות שם 2 שעות לפני. סתם עמדתי שם, הוא הסתובב בין הפקודים שלו. Only a millstone can say that standing in a cemetery for 3 hours is just the most incredible experience. But you know that. It's any cemetery. You know what Miriam Wolf says. When they offered me the job, I thought they said cemetery, they said seminary. And that's why. But sometimes my classes are more similar to when I see your faces, especially on a Tuesday morning. אז מה כל כך חשוב ביום הזה? I want to tell you what I think is so fundamentally important in this day. A few weeks ago, just a few weeks ago, right? Less than 2 weeks. No, more than 2 weeks, 2.5 weeks ago. Careful not to count the old man. We celebrated Leil HaSeder. Most of you were at home for Leil HaSeder or with family for Leil HaSeder. Mary Michal was with us, with Dr. Yocheved and me, but we can't marry Michal in the Omer. And we are with our families.
And like an Abba in a family, what you're trying to do is make Seder shayach for the people sitting around the table. The people sitting around the table in my house are older. But you want to make it relevant. You're going to sit around the table till 2 o'clock in the morning, whatever. You want people to be interested in what you're saying. And what you're trying to do is connect Yetziat Mitzrayim with today. And in a few weeks' time, we'll do the same with Shavuot. We'll have Matan Torah, and we'll talk about why Matan Torah is the same today. And on Sukkot, we'll sit in Sukkot, and our Sukkot are probably much better than the Sukkot that were in the Midbar, but we'll still explain that Am Yisrael sat in Sukkot in the Midbar, even though their Sukkot weren't attached to semi-detached houses, and didn't have electric roofs, and so on and so forth. And we worked very hard to make a shayachut, to make a relevance to what happened then is happening now. מה שמעתי עכשיו, שאנחנו עובדים מאוד קשה במעגל השנה, כל חג, כל פרשה, זה בעצם המגמה של כל בן אדם שפותח דבר תורה בשולחן, זה לקשור בין היום לבין אז. מה המסר, מה חדש, מה אני לומד מהפרשה? אנחנו, תזריע מצורע בזמן של קורונה זה היה אידיאלי, כן? כי זה היה יושב בדד מחוץ למחנה. כל עם ישראל, כל העולם ישב בדד מחוץ למחנה. ואתה עובד קשה כל הזמן לקשור בין האירוע שכתוב בתורה לבין מה שקורה לך עכשיו. אז יש לנו, זאת האחיינית שלי שם בפינה, היא הייתה מדריכה פה 2 מדריכה מעולה, ולפני כמה שנים, אני לא חושב היא זוכרת את זה, לפני כמה שנים הכבוד שלי במשפחה, אני לא מדבר הרבה במשפחה, זה דבר תורה ביום העצמאות. הגיס שלי תמיד מבקש שאני אגיד דבר תורה. אז אמרתי שאני מסתכל על לוח השנה, כל החגים, יום כיפור, ראש השנה, פסח, שבועות, סוכות, הכל. החג הכי חשוב לי בשנה, הכי אמיתי לי בשנה, זה יום העצמאות. ולמה? כי זה לא מה שקרה, זה מה שקורה. בימים ההם, היום זה בימים ההם. זה עכשיו. אני לא צריך לקשור את זה לשום דבר. אני חי יחזקאל הנביא, אני חי ישעיהו הנביא, זה היום. לא צריך לקשור עם זה משהו שקרה לפני 3,000 שנה, לפני 2,000 שנה, שום דבר. זה היום, ממש היום. הייתם ברוב הישן, כן? ברוב הישן שם, שכתוב שם, זקנים וזקנות ברחובות, כן? את הנבואה של זכריה. זה היה נבואה. 2,000 שנה דיברו על הנבואה הזה. אנחנו רואים את זה כל שבוע, כל יום. הילדים האלו שמעצבנים, שזורקים דברים, שצועקים, הם נבואה. ממש נבואה. ילדים וילדות ברחובות ירושלים, זקנים משענתם, אנחנו רואים את זה. זה נבואה. So what's the difference? Why is the most important Chag for me in certain ways? Why is it Yom Haatzmaut? Because every other Chag we're trying to relate to something that happened a long time ago without going to Chassidut and there's Hashra'ah every single time you get to a Chag. Because I'm not of that level to really appreciate or understand that. But this is happening now. Ladies, this is happening now. You're reading Psukim and they're happening in front of you. They're mamash happening in front of you. When we were in Majdanek and we read the dry bones, you remember we read about the dry bones? And we read about the dry bones coming alive. And for thousands of years, no one knew what that meant. And when you're standing at Majdanek and you know you're going back to Israel 3 days later, you understand what the dry bones means. You understand what the dry bones means. Hagmara b'Sanhedrin, there was a fantastic, a tzaddik melech called Chizkiyahu. You've heard of Chizkiyahu HaMelech? So the Gemara in Sanhedrin in Daf Sadi Daled Amud Aleph, Kacha Katuv, Bikesh HaKadosh Baruch Hu la'asot Chizkiyahu Mashiach. Chizkiyahu was meant to be Mashiach. וסנחרב, המצור של סנחרב היה אמור להיות גוג ומגוג. זה היה מה שהיה אמור להיות.
אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח? דוד המלך כתב ספר תהילים, הוא לא נהיה משיח, אז למה חזקיהו יהיה משיח? הוא לא שר שיר אחד. אז המסקנה של הגמרא שהמשיח לא הגיע בזמן של חזקיהו, כי הוא לא ידע לשיר. הוא לא ידע להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים שקראו לו עם סנחריב. היה מצור על ירושלים, סנחריב היה בלתי מנוצח, אף אחד לא ניצח אותו. וביום אחד הוא נפל. מה קרה לסוריה? מה קרה שם? מה קרה שם? פתאום המדינה נפלה, כל החיל האוויר נהרס על ידי הצבא. אין מה לשיר? אין על מה לשיר פה? אני לא יודע מה אתם מכירות מהבית. אני יודע שהבנים שלי שחזרו מעזה אמרו כל הזמן, אוי ואבוי אם ניכנס ללבנון. הם פחדו מחיזבאללה, פחד מוות. חיזבאללה זה לא חמאס, חיזבאללה זה צבא, חיזבאללה יודעים. נכנסנו ללבנון וברחו. ברחו ממנו. ברחו מעם ישראל. אין על מה לשיר? איראן כל יום נופל. סליחה חומייני, where are you? כל יום איראן נופלת עוד ועוד, פיצוץ פה, פיצוץ שם. אין על מה לשיר? ואם לא נשיר, אז מה יהיה? הגמרא אומרת שהמשיח לא הגיע כי לא שרנו. לא עשינו טיש? לא ידענו להגיד תודה על מה שיש, לא מה שאין. לא מה שאין. אנשים לא רוצים להתגייס לצבא. משהו דפוק שם. מכבים! לא רוצים להתגייס. כי האוכל לא מספיק קשה, האוכל זה. אני אספר לכם סיפור על אריק שרון. תשכחו מהתנתקות לשנייה. אריק שרון היה סנחן בהתחלה. הרב גורן, שמעתם על הרב גורן, כן? הרב גורן מלך, כן? רב גורן בא לאריק שרון, אמר לו, הוא היה רב ראשי של הצבא, אין אוכל קשה בסנחנים. אריק שרון אמר, אין דתיים בסנחנים. הרב גורן אמר לו, אם יהיה דתי אחד בסנחנים, תביא אוכל קשה? הוא אמר, כן. רב גורן קפץ מהמטוס. שבר את הרגל. אבל היה אוכל קשה. אם אנחנו רוצים לשפר את הצבא, אז להתגייס, זה ישפר את הצבא. לא לעמוד בצד ולהגיד, לא, אני לומד. בין הזמנים לא ראיתי את הישיבה פה מלא. לא ראיתי. ראיתי שזה ריק, כי פעלתי שם כל יום ולא היו שם ברמב"ם. רב עובדיה לא התיר ככה. רב עובדיה אמר שאם אתם לא נלחמים, אתם תלמדו בבין הזמנים. כי אתם אומרים שתורתך אומנותך, אז אתה תלמד. לא נשיר, לא נודה. The second bit you've heard from me before, ladies, but the Gemara in Sanhedrin says that Chizkiah was going to be a king. He was a king, he was going to be Mashiach. Why wasn't he Mashiach? Because he didn't sing. He didn't thank God. And I'm asking you, a student, one came up to me, not recently, not this year, don't speak to Mashkichot about it. She came up to me and she said, how can you celebrate Yom Haatzmaut during the Omer? And I said, maybe you shouldn't be in my school. What do you mean? Let me tell you about Rabbi Akiva. The Omer is about Rabbi Akiva's Talmidim, correct? That's what it's about. So Rabbi Akiva's Talmidim died. They all died. Now Rabbi Akiva was standing looking over Har HaBayit. You know this Gemara. It's at the end of Makot. The MTA, the last MTA did a siyum on this before they left. Right? You remember? Rabbi Akiva's overlooking Har HaBayit. And there's shualim. There are foxes running through Har HaBayit. Like today. You overlook Har HaBayit. Lo me la'alot o lo la'alot. You overlook Har HaBayit. And they're shualim. They think it's so holy, they play football there. Do you know that? They play football there. I've seen them kicking a ball in front of the Kodesh HaKodashim. It's so holy.
And when they had the kotel, they used to urinate on it. Bashita, they used to do it. They used to urinate at the kotel. That's the kavod they have for holy places. Or they stack guns and grenades in Al-Aqsa. And Rabbi Akiva's looking down, and there are foxes running through Har HaBayit. And Rabbi Akiva starts laughing. Same Rabbi Akiva as Sfirat HaOmer. And his Talmidim say, why are you laughing? They're crying. He says, why are you crying? They say, this is the holiest place on earth. And there are foxes here. Why are you laughing? Rabbi Akiva says, because there are two prophecies. One prophecy says there are going to be foxes here. The other prophecy says it's going to be rebuilt. If the first one came true, the second one's going to come true. I ask you objectively, if Rabbi Akiva is overlooking Har HaBayit and it's totally destroyed, plowed, and there are foxes running through it, and he's still smiling, you tell me, what would Rabbi Akiva do today if he overlooked Har HaBayit and he saw the army there, and he saw Rav Shames and all the other rabbis going up on Har HaBayit and davening and bowing on Har HaBayit? אני כן עליתי על הר הבית, הבת שלי התחתנה בפרשת בראשית, היא רצתה לעלות על הר הבית, אז עליתי איתה, ואתה יכול להשתחוות שם עכשיו. זה חדש. זה בן גביר, לא יודע אם אוהבים, לא אוהבים, אבל זה בן גביר, זה הכל זכות בן גביר. באמת, באמת, אנשים מתפללים שם. אני כל כך התלהבתי 8 פעמים. I got my suit filthy dirty. I went down, came up, and I thought I could do it again. Went down again. אבק פלוא אמרו, לא מילה. אז תגידו לי אתם, Rabbi Akiva saw that today. You think he'd do Avelis on Yom Haatzmaut? I just can't imagine it. I just can't imagine it. If Rabbi Akiva was able to laugh when there was nothing here, if he saw our army, saw our children, wow. He saw the courage. For every story you've heard over the last week, there are 20,000 more. Rabbi Akiva saw that. 20,000, 25,400 Maccabim. You think Rabbi Akiva wouldn't be able to say Hallel on Yom Haatzmaut? Or as Rav Shvat says, if when I get to heaven, that's the one they're going to call me up for, I'm very, very happy. I'm going to get called up when I get to heaven because I said Hallel with a brach on Yom Haatzmaut. There's a lot of other things God can call me up for, like Freddie Mercury, and there are lots of other things. But if he says, no, Milson, I need to speak to you because you didn't say Tachtun on Yom Haatzmaut, I said, come on, Yad Achim. I'll tell you something else. משהו שאולי לא שמעתם, בכתבי הרמב"ם הגיע לארץ. זה כתוב מפורש, שחור על לבן, הגיע לארץ. הגיע לירושלים. אז עכשיו יש מחלוקת, הוא אומר שהוא עלה להר הבית, אבל לא ברור אם הוא עלה על הר הבית או ליד הר הבית. לא ברור, באמת לא ברור בכתבי הרמב"ם מה הוא עשה. ואחרי זה הוא הלך לחברון. עכשיו, חברון דאז זה לא היה לעלות למעלה, זה היה 7 מדרגות שם בצד, כן? שזה הכי קרוב לאיפה שהם קבורים. זה המקום הכי קדוש שם. עכשיו, תקשיבו, הרמב"ם אמר, 2 הימים האלה, היום שהגעתי לירושלים והיום שהגעתי לחברון, יהיה חג לכל מי שהוא במשפחתי עד סוף ימיו. הרמב"ם הכריז על זה כחג לעולם. כי הוא ביקר בחברון. אז מה הוא היה אומר היום? So you understand what I just said? I'll tell you what I just said. Don't fall asleep on me, African. I'll speak louder and keep you awake more. I know it's been a long day. Let me quack. I can do it to you too. I can quack so loud. What a good friend you are, Gabby. Gabby's pointing at Shoshana, so I'll call her out. The Rambam came to Israel, and he visited 2 places. This isn't theory, he writes about it.
He came to Harabait, and then he went to Hebron. And then he wrote an order to his family. Forever, any descendant of the Rambam, on these days, it's a chag. So let's do the logic here. And everything I'm saying to you is objective, right? It's hard to argue. If the Rambam made a chag because he visited Marat HaMachpelah, if the Rambam made a chag because he came to Yerushalayim, what are we meant to do? Let me tell you something, ladies. The question that you should be asking me is not why do we say Hallel on Yom Haatzmaut. The question you should be asking me is why don't we say Hallel every single day? That's what we should be doing. We should be saying Hallel every single day. We are living a dream. We're living a prophecy. That's what we should be doing. If we are believing Jews, and we believe in Hashgacha, and we don't think things stum happen, and we look at the history of our people over the last 100 years. Menachem Begin corrected Mr. Carter in 1977 when Mr. Carter said the Jewish people were decimated in the Holocaust. Decimated means a tenth of our people were destroyed. So Menachem Begin made up a new word. He said we were tertiated. A third of our people were killed in the Holocaust. We are at death's door in 1945, and at 1948 we have a country. We're not going to sing. We're not going to sing about that. We've got nothing to sing about. So you're telling me there are problems? Yeah, there was mud in Yam Suf as well. We still celebrate the 7th day of Pesach. You know what? The month before we came out of Egypt, 4/5 of the Jewish people died. You do the math, it's 12 million people died a month before Yetziat Mitzrayim. Do we celebrate Yetziat Mitzrayim? Yeah, we do. And on the first Yom Haatzmaut, the day before, there was a suicide bombing in Ben Yehuda. 50 people were killed. Did we celebrate? We still celebrated. That's what we do. We keep going on, and they can burn down forests, and we'll keep going on. They love the land so much they burn it. What a wonderful love. I hope they love their wives in the same way. You love the land of Israel, so you burn the land of Israel. When did we ever, but when we were fighting the British, we burnt the land of Israel? We burnt the land of Israel? That's what we did? When we were fighting the British in the 40s here, we didn't burn the land of Israel. We fought the British. We didn't burn the land of Israel. You love the land, you can burn the land that you love. Who built this land? Read Mark Twain. Read Mark Twain. See what he says about Israel 100 years ago. It's a swampland. There's nothing there. It's the most disgusting land in the world. They didn't build anything. We built this land with love, with blood, sweat, and tears. And we'll continue to do so. And for every tree they burn, we'll plant another 10. Just like Yitzchak kept digging the wells. Every time they fill them in, we'll dig them again. We'll dig them again. I think that when we look at this day, and we look at ourselves, and when we look in this room, the pasuk in Dvarim, katuv b'Dvarim, v'shav Hashem Elokecha et shavutcha v'richamecha, v'shav v'kibetzcha mikol ha'amim, asher hefitzecha Hashem Elokecha shama. There'll be an ingathering of exiles. The Rambam says in Hilchot Melachim, Perek Yud Aleph, Halacha Aleph, מלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה הממשלה הראשונה ובונה מקדש ומקבץ נדחי ישראל. So let's do a project here. Who here is from Holland? Hands up. Hand right up. Splomp, splomp. Who here is from Montreal? Montreal, Shiba, Canada. Who here is from Manchester?
Who here is from Perth? The entire population of Perth. Who here is from Melbourne? Who here is from Sydney? Okay, who here is from America? I would scream about it. ומי פה מהארץ? ומי שכחתי? London. Oh yes, of course, London. Switzerland? No, Ukraine? Germany? Deutschland. And Switzerland. עכשיו תגידו לי, זה לא קיבוץ גלויות? זה לא קיבוץ גלויות? מדרשת הרובע זה נבואה. That's not clapping. I'm not even... Ladies, everyone do this. Pinch yourself. Ow. Pinch Shoshana. Now understand, this is, the Rambam says that Geula will come with Kibbutz Galuyot. Okay? The Rambam אומר שקיבוץ גלויות זה התחלת הגאולה. בחדר הזה יש קיבוץ גלויות. אתם זוכרים את רב אלישע וישליסקי, שמעתם עליו? הוא היה פעם במדרשה, הוא היה איש צדיק, גדול מאוד. הוא לא נתן לישראליות להקריא לחוצניקים, הבנות שעוד לא עלו. כך הוא היה אומר, בשיא הרצינות. לא, פעם אחת הוא לא נתן להגיד את זה. בנות, לא. בנות שעוד לא עלו. Ladies, I'm not even joking. We've spoken about this, you pray about it every day. And it's happening right now. So do you believe or don't you believe? Do you believe in the prayers that you say every day? Kibbutz Galuyot. And would you have believed this to be a reality in 1941, when all of Europe has collapsed and Germany hasn't yet invaded Russia, but they own the world, and America is not in the war, and Jews have given up hope? You tell Jews that just 10 years' time, you're going to have your own country and an army. This is what we're living. When people... I had this experience once, which I don't think I've told you about. I think I said it in Strive for Truth once. כשהיינו ילדים, בגיל 18-19, היינו נוסעים לרוסיה. עם ספרי קודש, להביא לרוסים שלא יכלו לצאת. ומי שיש לו דרכון של חוץ לארץ, פגשנו עם השב"כ בחוץ לארץ, והם נתנו לנו הוראות, ובאנו לרוסיה, והחלפנו ספרים, ספרי קודש. אחד מהתפקידים שלי זה היה לפגוש איזשהו איש בלילה מחוץ למלון שלו. היה לי מזוודה אחת, ריקה, אני הורדתי את זה, ולקחתי את המזוודה שלו, שזה מלא ספרי קודש, ופיזרתי את זה בכל מוסקבה. זה אחד מהתפקידים שלי. I told you about that when I was in Russia, and I was like smuggling books around. And then I went to a place called Chernovtsi. והייתי בצ'רנובסי עם חבר שלי, שנינו מבני עקיבא, ושתי אנשים מלייקווד הגיעו. Two men from Lakewood came to the same place. והוא ביקש מהרוסי ללכת לקנות שתייה. אז הרוסי עזב את החדר. And then this man from Lakewood turns around to me and he says, you know, I have to tell you that even when I recall this story, and I think it happened 40 years ago, I shake. I mama shake when I recall this story. He said to me the following: Jerusalem is good for the Russians, but the real Jews are in Lakewood. And I almost had a heart attack. And I said, the Tanakh, HaTanakh.
כל התנ"ך הוא על ארץ ישראל. כל התנ"ך, מה אתה מדבר? כל הגדולים בליכוד, כל הגדולים, משה רבינו wanted to go to Israel, he didn't want to Lakewood, where did they say the Torah? Moshe wants to go to Lakewood. You don't even know Lakewood, Moshe wouldn't go to America, for God's sakes. Why would Moshe want to go to America? Moshe Rabbeinu wouldn't go to America. Europeans don't get all proud, he wouldn't go there either. He'd just come here, he just wants to come here. That's what he only wants to come here. I'm not prepared to argue about this with anyone. I used to do it when I was 17 and 18. If you don't understand the global picture that Israel is central to the Jewish people, and we have Israel now, then you're not learning Torah. You're not learning Torah. איך אמר רב מידן לפני כמה שבועות, הוא אמר, יודעים ללמוד, אבל לא לעשות. אז מה הטעם? שחזרתי מישיבה, אז הייתי קצת קיצוני, דתי קיצוני. הגעתי הביתה, וסירבתי, תקשיבו טוב, סירבתי לבנות את הסוכה של אבא, כי זה ביטול תורה. אז מה זה לסרב להילחם במלחמת מצווה? כי זה ביטול תורה? אבל התורה מדברת על זה. יהושע ביטל תורה, שמשון ביטל תורה, אני אבוא עם טענות ליהושע, אתה מזרוחניק? יהושע הוא מזרוחניק כי הוא נלחם לעם ישראל, כי הוא כבש את זה, זה כתוב בתנ"ך, ריבונו של עולם, זה כתוב בתנ"ך. This is Torah Teres Israel, this is our Torah, this is our land. It's not only my land, it's your land as well. This flag is not only my flag, this is your flag, this is your only flag. And anyone who hasn't been watching the news in the last 2 years, you've not been watching, because by now you should all know that this is your only flag. And if you think you have another flag, they will remind you in Colombia that it's not yours. They'll remind you in Princeton that it's not yours. And don't get all gleeful, they'll remind you in Cambridge and Oxford and LSE and Manchester. If you don't remember you're Jewish, they will remind you that you are Jewish. It's not worth the hassle. עם לבדד ישכון. ככה כתוב בנציב, עם לבדד ישכון, שאנחנו לבד, אנחנו נשכון. ובגויים, רוצים להיות עם הגויים, לא יתחשב. הם אף פעם לא יקבלו אתכם. אל תשלו את עצמכם, לא יקבלו אתכם. וראינו את זה עכשיו שנתיים, ראינו את זה, שמענו סיפורים, קיבלתי טלפון מבחורה לפני שנה וחצי, היא נעלה את עצמה בספרייה של האוניברסיטה שלה, כי הם בחוץ דופקים בדלת. I think it was Cooper Union, one of my students spoke to Rav Ron. She'd locked herself in the library because the Palestinians were knocking down the door. It happened in Cooper Union. Is that the right place that happened? You heard about what I'm talking about, yeah? She phoned Rav Ron from the library. Scared out of her mind. So you think you're South African, Australian? This is your flag. This is your flag. This is your flag. You've got no other flag. And what is this flag? שאלתי את הבן שלי פעם, מה זה הדגל הזה? זה ים סוף וזה עם ישראל. ברור. אי אפשר להסתכל על זה אחרת. This is your flag. This is totally yours. You can wrap your around. This is yours. This is mine. A girl once asked me, why haven't you got a flag? I said, I am a flag. I am a flag. You can be grateful to the countries that we've come from. You have to have hakarat hatov. You'll never be English. You'll never be American. You will always be a Jew, and this will always be your country. There's a lot to be thankful for, a lot to be proud of, that this is yours. And it's a call out, a shout out for all my olot. How many olot do I have here today? You one. It was the best thing I ever did in my life. You can do whatever you want to do, but it's the best thing I ever did in my life. And I have never, ever looked back, not for a minute, ever. And we've had piguim, and we've lost cousins. שמעתם, אתם מכירות את מיקי מרק בעתניה? כזו בן דוד. יונדב הרשפילד, כוכב השחר, בן דוד. פדיה, הבן של מיקי, נהרג לפני שנה.
שלומי, הבן של מיקי, נהרג לפני 4 שנים. המשפחה שלנו מלא. Never for a minute. Never wanted to be anywhere else. I landed in South Africa the morning that the 3 boys were taken. And the only thing I wanted to do was come back. I don't want to be there. I'd rather fight here, live here, die here. I don't want to be there. I want to be here. I want to be here in my country, my home. And I cannot tell you, a lot of difficulties, a lot of stuff. And the rest of the year I complain like every other Jew about the mud on my shoes. But not today. Today is a day of absolute joy. And they can start fire, they can do what they want. You can't cancel my joy. You can cancel a ceremony on Haatzmaut. You can cancel parties, but not this party. Because as you know, I'm not a social person, so my party is always inside of me. It's always happening. So I wanted to, יש שיר, להראות את הישראליות שבי, ואת הזקנה גם. וזה שיר שאתם לא תדעו, לא תחשבו שום דבר בעומק. אני אוהב מאוד את נעמי שמר, מאוד. ואני שומע את המילים, ואני מרגיש שהיא כתבה את זה בשבילי. אני מדבר על שירה, כן? ראיתי את כנרת זוהרת בטורקיז, וגל סגול כהה הריע והתיז. חשבתי לעצמי, הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. ראיתי את הסכר פתוח לרווחה, וכל שיבת המים נוהרת בשמחה. חשבתי לעצמי, הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. הכל פתוח, עוד לא מאוחר, שום דבר. מצב הרוח, זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. הייתי בעפולה, הייתי בבית שם, הייתי באילת, טיפסתי את הר שלמה, אפשר לראות את הרגל, ובשמורת החולה מצאתי לי מקלט, חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. בתל אביב טיילתי, לא הרבה. חופשי מדאגה. לאן שהסתכלתי, הייתה לי חגיגה. חשבתי לעצמי, הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. הכל פתוח, עוד לא מאוחר, מצב הרוח ישתפר מחר. זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. גלשתי בחרמון, לא. נפלתי על אף, ייתכן. נפגשתי עם המון אנשים, נשים וטף. חשבתי לעצמי, הכל עוד אפשרי. חרמון, עפולה, אילת. אולי הכל בטוח, אולי לא מאוחר. אולי מצב הרוח ישתפר מחר, זה בוודאי ישתפר מחר. הכל עוד ייתכן, הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. The עיקר, ladies, is to be able to sing, is to be able to celebrate, is to be able להודות. That's why we are Yehuda, because we הפעם עודה את השם, to know to thank. We see all the bad all the time, but to know to stop and thank. And I wanted to finish today. I'm not sure you know the song, so I copied it for you. There are 2 songs that I want to finish with. I've got time. I copied it for you. Do you know Titena Charit La'amecha? I mean, it's Nachamu Nachamu Ami. You know, it's the same shir. Atem yodim et. Yeah, it's not on your phone. It's here. I started with a tefillah, so I want to finish with a tefillah. Take a batch and take them back.
Do you know this tune, ladies? It's nachamu, nachamu. Yeah, you know that? So the words go to the same, okay? I'll just wait for you to get it. Not Alpine Shana on the first side. You might have to go one between two. There's not necessarily enough for everyone. Okay, I'm going to conduct, okay? Pass a few back, ladies. There might not be enough for everyone. Okay. תרומם המרום, תגומם קרן דועה, תעצים החשקות, תפאר יושבת בדד, תעטה במלוכה לבדך, תסיר חרפה מאיר, תנער עדים מזבולך, תמציא סתכלת דעתך, את רעייתך, תכרות לברית חדשה, תיקה נפשה ביניך, תתרנה במים טהורים, תחנה בעירך דוד, תזקוף קומת תמרה, תודיע לכל אהבתך, תהלך בקרב מחנותינו, תדרוש גאולה לגלותנו, תגלה קץ לקנינו, תחנה בעירך דוד, תזקוף קומת תמרה, תודיע לכל אהבתנו, תהלך בקרב מחנותינו, תדרוש גאולה לגלותנו, תגלה קץ לקנותנו, תבוא בהרה לרחמנו, תמירנו לך ונמירך לנו. Two more songs. After our Paim Shana, I need you to wait for my favorite song, which I didn't write here, okay? אתם מכירות על Paim Shana? Shkoyach, thank you. Paim Shana, אני יודע,
אתה אני אוהב. כל יום מחדש עלי משפט, כל יום מחדש. מתי? הגאולה. 1, 2, here we go. אני מאמין באמונה שלמה. בביאת המשיח. בארץ ישראל של אהבה. בכל יום שיגיע. הנה זה בא. אהבת ישראל בנשמה. כל בוקר ציון אלייך אני מתפלל. לא ינום לא יישן